Welcome back to my channel, guys. Ang aking menu for today is stuffed tilapia. So we have to clean the tilapia. Kailangan linisin natin mabuti ang tilapia, guys, para mawala yung lansa. Kailangan nating linisin mabuti ang tilapia. And after this, we have to rinse it. So, ayan na ating finely chopped onion, sibuyas, guys. Kikita nyo yung fruits and veggies kasi very strict ako sa chopping board. Kailangan may chopping board tayo for meat, fish. So, nakaseparate din yung aking chopping board for fruits and veggies. So, ayan na yung ating finely chopped onion. And then next, finely chopped ginger. So, next here is the ginger, finely chopped, or luya. Nakakawala kasi ng lansa ang luya, guys. At ang aroma ng luya is really very nice talaga. Smells good pag may luya. So, finely chopped luya. Kailangan finely chopped lahat kasi para mas maganda ang pagpasok natin sa tiyan ng tilapia. So, that's it. Finely chopped ginger. Ayan lang, guys, yung aking ingredients para sa aking pinalaman ng tilapia or stuffed tilapia. Finely chopped onion, finely chopped tomato. Kasi malaki yung aking tomato, so I just cut into half. At saka finely chopped ginger. So naka-ready na ang ating mga ingredients. At kailangan ko rin ng sweet paprika, black pepper, oyster sauce, at ang ating healthiest oil. Extra virgin olive oil. Very healthy siya. So, mimix lang natin lahat dito, guys. Mix lang natin lahat ang ating finely chopped tomatoes, onion, and ginger. Naka-ready na si ating tilapia. At naka-ready na rin yung ating baking pan kasi i-bake natin siya. Add magic sarap, seasoning, pampalasa. Konti lang. And then, my favorite ingredients, sweet paprika powder. Talagang matitikman nyo talaga yung lasa ng paprika. It's a red pepper made into powder, yan siya. Kaya it's a sweet paprika. And then add in a little of black pepper, according to your taste.
then I will add in the olive oil. Small amount lang siya. And next is I add in oyster sauce. I need to sauce on this. I use oyster sauce. And then just mix it. So easy, guys. Mix lang. So you can smell the aroma of the ginger, the onion, and the sweet paprika. Add a little amount of salt. Konti lang. So ready na ang ating mixture. O diba? So easy. And then later, matitikman natin ang ating pinakamasarap na stuffed tilapia. Pinalaman ng tilapia. Using my chopping board again for fish and meat, ilalagay ang tilapia para ipapalaman na natin siya, guys. Seasoned with salt again. Konti lang. So, ayan na, guys. Ilalagay na natin yung ating mixture sa loob ng tiyan ng tilapia. Look at that. I can smell the aroma. Ang bango. Make sure to fill up. So, ayan na siya, guys. Siksik lang natin yung mga sibuyas, bawang, luya. Be sure to fill up all sa loob ng ng tilapia. So look at that. Medyo tumambok siya. And then set aside. Next, yung isang tilapia. So be sure na even lahat sila. So look at that. The fish is very clean. At budburan natin ng konting asin. Konti lang siya para wag naman masyado siyang umalat. Lagay na naman natin yung mixture sa loob. Siksik lang natin lahat. This is everybody's favorite. Yung iba iniihaw to, yung iba piniprito. Pero itong lulutuin ko, i-oven natin siya. And then, place it here sa ating chopping board. Tapos, i-ready na natin yung ating foil at yung ating baking pan na doon. Ayan na yung ating stuffed tilapia. Pinalaman ng tilapia. Ready to bake. Babalot natin siya sa foil, guys, and then i-oven natin. So I have here my foil. A little dash of salt again. So a little dash of salt. And then wrap it with foil. So ayan na yung ating first tilapia. Then, isa pa natin tilapia. So,
tilapia pa guys. Dash of salt again. There you go. Ayan sila. Ready to bake. Bake this for 45 minutes to 1 hour. Ayan, diyan ka muna for 45 minutes to 1 hour. 350 Celsius. Check natin guys to luto na siya. It's already 1 hour na. So, check. Wow. Gusto ko ito siya medyo ano red para mag-brown lang ito na siya. So we'll broil it for 5 minutes lang. So here we go, i-broil natin siya. Natin ang oven. Broil means yung heat ng oven nasa taas. So, i-broil lang natin siya ng 5 minutes para mag-brown lang yung taas. Amoy na ni Ate Rose yung aking stuffed tilapia. Wow! Ang bango. Mabango ba, Ate Rose? Mabango ba, Ate Rose? Oo, sarap. Nagugutom na kami ni Ate Rose. Ulam namin ito guys. Hindi siya pang business. Diba ito hindi ko mahawakan yung ay ito. Ano ko na lang. Ganyan na natin. Kunti na lang natin. Luto na talaga. Ang bango-bango guys. Promise. So nakita niyo guys, medyo nag-ano siya. Lumabas yung mantika niya kasi yung mixture natin may olive oil yan. Yun, diba? Okay. Dito na to. Okay. Ate Rose, kakain na tayo. Pati sa tayo. Okay, thank you for watching.